Good day, boys and girls. How are you today? Welcome to our English lesson. Let's begin the lesson. The theme of our lesson today is comparative and superlative adjectives. Now, let us watch the video first. Comparative adjectives compare things or people. This is a comparison between two nouns, so we compare one with the other. For example, this apple is bigger than that apple. Notice that the adjective ends in er and is followed by than. Bigger than. Superlative adjectives compare one thing or person with all other things or people in the group. Therefore, it's a comparison of a noun with other nouns in a group. For example, this apple is the biggest. Notice that we use the article the followed by the adjective ending in est. There are several rules that we need to follow when forming comparative adjectives or superlative adjectives. These depend on the letter in the word or the number of syllables. For one-syllable adjectives, the rule is to add er when forming the comparative adjective and est when forming the superlative adjective. For example, strong. The comparative adjective is stronger. So we add er to the end, and the superlative adjective is strongest. We add est to the end. For adjectives with a consonant short vowel consonant spelling, the final letter is doubled before adding the ending. For example, big. The comparative adjective would be bigger. So we've doubled the final letter G and add the ending er. The superlative adjective is biggest. Again, we double the final letter and add the ending est. For one-syllable adjectives ending in the letter E, we remove the letter E and add the endings er or est. For example, large. The comparative adjective is larger. The superlative adjective is largest. For two-syllable adjectives ending in the letter Y, we remove the letter Y and add the letter I before the ending. For example, happy. The comparative adjective is happier. So as you can see, we've replaced the letter Y with the letter I and added the ending er. Again, I've replaced the letter Y with the letter I and added est, happiest. For adjectives with two syllables, there are two ways in which we can form the comparative or superlative adjective. When forming the comparative, we can put the word more before the adjective. However, in some cases, we can just add er to the end, depending on the adjective. For example, gentle. The comparative adjective is gentler or more gentle. So, both are correct to use. When forming the superlative adjective, we can put the word most before the adjective. However, in some cases, we can just add the ending est. For example, gentle becomes gentlest or most gentle. This may sound confusing. However, if you're unsure of which form to use,
the safer option is just to add more or most before the adjective. For adjectives with 3 or more syllables, we can form the comparative by inserting more before the adjective. For example, expensive becomes more expensive. A common mistake is to add er, expensiver. However, this is incorrect. We say more expensive. When forming the superlative adjective, we insert most before the adjective. Most expensive. Lastly, there are some irregular forms which don't follow the rules. For example, good becomes better, best. Little, less, least. Сонымен балалар, видеода барлығы түсінікті деген ойдамын. Олай болса, кітаптарының 69-шы бетін ашып, жаттығуларға назар аударайық. Open your books at page number 69 and let us do the exercises. Exercise 1. Complete the table with comparative and superlative adjectives. Бірінші жаттығуда кесте берілген. Сол кестені видеода түсіндірген ережеге сүйене отырып толтырып шығамыз балалар. Exercise number 2. Study the example sentences and the table in exercise 1. Then complete the rules with the and then. Екінші жаттығуда балалар берілген мысалдарға сүйене отырып ережені аяқтаймыз. Мысалы, the elephant is more artistic than me. An elephant's brain is bigger than a whale's brain. Elephants are the most intelligent animals. So, now we have rules. The first one, we often use than after comparative adjectives. And we often use the before superlative adjectives. The next one is exercise number 3. Study the table in exercise 1 again, complete the spelling rules and add examples. Үшінші жаттығуда берілген кестені толтыру үшін бірінші жаттығуда толтырған кестеге назар аударамыз және ережеге сүйене отырып кестені толтырамыз балалар. Okay, let's continue our lesson. Exercise number 4. Study the information, then make sentences using comparative and superlative forms. Сонымен балалар, сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Төртінші жаттығуға назар аударсаңдар, бізге кестеде ақпарат берілген. Яғни, 3 түрлі балық туралы, Атлантик марлин, қарапайым дельфиндер және көк кит туралы бізге салыстырмалы түрде ақпарат берілген. Олардың таралу популяциясы, дене тұрпының ұзындығы, олардың жылдамдығы, салмағы, жыртқыштығы және ақылдылығы туралы бізге ақпарат берілген балалар. Осы ақпаратты пайдалана отырып, кестенің астында берілген сөйлемдерді аяқтап жазып шығамыз балалар. So, the lesson is over. I hope everything was clearly understandable, and as usual, you have to give me a reflection about our lesson. What did you learn at the lesson? What activity did you like most? Did you like the lesson? Сонымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Және әдеттегідей сабақтың соңында маған рефлексия қалдырып кетіңдер балалар. Ең алдымен бүгінгі сабақта не үйрендіңдер және қай іс-әрекет сендерге ұнады және сабақтың қай жері ұнады деген 3 сұраққа жауап берулеріңізді сұраймыз балалар. Үйге берілген тапсырма 5-ші жаттығу, яғни 4-ші жаттығудағы ақпаратты пайдалана отырып және қоршаудың ішіндегі сын есімдерді пайдалана отырып, сын есімнің салыстырмалы және күшейтпелі шырайларына арналған сөйлемдер құрастырамыз.